Body. Today we'll read a verse from Srimad Bhagavatam, Canto 3, chapter 17, no, chapter 11, verse 21. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dharmaschatuspan manujan krite samanuvartate saivanyesvadharmena vyatipadena vardhata. Translation. In the age of Satya, the Dharma remained in its prime glory, holding on its four powerful legs, which represents austerity, penance, inner penance, and external purity, compassion, and truthfulness. In the other ages, whereas the impiousness advanced with the quarter, the religion gradually decreased. Purport. In the age of Satya, the four religious principles were fully observed by the predominance of the influence of goodness, but with the age going on, because of the influence of passion and ignorance, which took advantage of the goodness, the religion increased, which brought principles of religion to decrease with the quarter, with the advancement of every age. Namaste Sarasvati Devi Auravani Pracharine Nirvishesha Sunyavari Prachacharishacharine Panchakarpataru Pyacham Kripasindu Pyahe Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This verse, which is very important, explains the nature of time, how the time is decaying everything, which makes us understand that with the advent of age of Kali, there is not so much left from the religious principles. It says that the truthfulness remains, but it's shaking. It's even difficult in the age of Kali to find truthfulness. But Srimad Bhagavatam explains that there's a great quality in this age of Kali, is that the Lord gives a process which is very easy, because we are extremely fallen. And this process is chanting the holy names. That's why
the Lord lorsqu'il Krishna. a énoncé ce verset, Samadhanam When he said Payapara this verse, quand il a expliqué, Srila Prabhupada dit, as Prabhupada says, pourquoi Krishna dit why laisse tous ces dharmas? does Krishna say, let's Il parle de dharma all des this êtres dharma? humains, Prabhupada dit. He talks about all this dharma of L'invention human des êtres beings, humains. the invention of human beings, Ce qui est relié au corps. which is related to the Il body. crée des voies He creates paths pour le bonheur matériel. for the material happiness. Donc ces voies qui sont So those polluées paths par which are l'ignorance et la passion, polluted by ignorance and passion, on doit les abandonner. we should give it Et up. qu'est-ce que c'est And what la is it? véritable voie? Et c'est True, intéressant. the true Je path. lisais quelques That's versets interesting. I was Bhagavatam, reading je some voulais verse of the partager ça Bhagavatam. avec vous, I ça m'a wanted to donné share une it with idée, you because it gave me an idea. parce que je connais pas grand-chose. Because I don't know so Ça m'a much, donné une idée and it gave me an idea pour parler. to talk. Et dans le And deuxième chapitre in the second chapter du Bhagavatam, of the il y Bhagavatam, a there's divers different versets qui vont verse citer en fait de ce which will talk véritable about but. this real goal. Par exemple, For le example, verset, il y a plusieurs versets que je the vais 11th verse, décrire. there will be several verses I will describe. Varam tirtatvam vidam statvam kam kyanam bhajayam vameti paramakriti bhagavan iti shaktaye. Oh non, c'est pas celui-là que je veux. That's not the one I want. Excusez-moi, Sorry. c'est pas sur ces trois. L'ordinateur, c'est pratique. Mais Computer is practical, but bon, bref. anyway, J'ai perdu I've lost mes versets. my verses. C'est pas mon style. That's not my style to have a computer. Moi, je suis quelqu'un I'm someone qui doit parler. who must avec quelqu'un. talk with the heart. Donc, il y So a cette grande qualité dans there's cet this âge. great Le Seigneur quality vient in this age, and the Lord comes and He aux êtres asks vivants to d'abandonner the living beings to give ces up fausses those religions false qui sont religions contaminées which par are les formes. contaminated by the three Il dit gunas. simplement, And He says simply to Arjuna, surrender unto me, de tes and fautes, all je this les prends sur moi. reaction from your faults, Parce I que take je it on suis me. You don't have to worry because I am Je suis le but des Védas. the goal of the Vedas. Je suis cette personne I suprême am this supreme personality qui est le but. who is the goal. Bhaktaram, c'est Bhaktaram et Bhaktaram, Agatapasam, Samakamaeshwaram. Je suis en fait le but de tous les I am sacrifices. the goal of all the sacrifices. C'est moi qui maintiens les planètes. I am the one who C'est moi maintains qui the maintiens les planets, Devas. the devas. Je suis l'origine de tout. I'm the origin of Celui qui comprend everything. ça, The one who il understands atteint it la paix. Mais qu'est-ce que reach c'est the cette paix? peace. But what is this Qu'est-ce peace? que c'est cette paix? C'est très What is profond, it? les paroles It's de very Bhagavad deep, Gita. the word of Mais elles Bhagavad peuvent Gita, être comprises but it can que be par celui understood qui a only réalisé by le the one who C'est realized quoi Krishna. cette paix? What's C'est la this peace? réalisation It's de qui realization nous sommes of who we are really, Parce eternally. que lorsqu'on expérimente, Because when we cette position experience éternelle, this eternal position, alors then c'est tellement naturel it's so et natural tellement merveilleux and wonderful qu'on n'a rien d'autre à that we espérer. don't have anything else to Alors que hope for. matériellement, Whereas si on materially, regarde bien, if we look en toutes nos attentively, relations, in tout est all our calculé. relations, everything is On parle avec calculated. quelqu'un We talk with someone, et on peut penser we à autre think, chose. we can think about something else. Par exemple, For example, ce monde il est toujours pareil. On va this penser word ça. is always the On parle, same. mais pour rien dire. We talk to Ou say alors, nothing, on a envie de or voir quelqu'un. we don't want to see someone, Ou alors on part or dans l'illusion. we go in Oublier illusion, notre réalité. or forgetting Pour our après reality to
suffer after. C'est un cycle. That's a cycle. Et dans And cette circonstance in this matérielle, material dans circumstance, cette action, on in cherche this la action, satisfaction. we are looking for À travers le satisfaction. corps, on ne trouve aucune Through the satisfaction. body, we Et ça can't sera find notre any réalisation. satisfaction, and this will Vous be avez beau our rencontrer realization. une jeune fille ou un You jeune homme, can tomber meet a amoureux, ça young durera boy qu'un and moment. girl, Et les fall in problèmes vont love, arriver. and it will last a moment, and the C'est problem will l'expérience come. que tout le monde fait. That's the Mais experience il y a everybody l'illusion. have. Maya est là. But Vous trichez, vous illusion, c'est Maya quelque is chose here d'extraordinaire to à cheat faire. us and make us Mais en think fait, it's something extraordinary. dans cette But situation, actually, we suffer in this situation. c'est une réalité. That's a reality. Parce qu'on ne peut pas être satisfait. Because we Alors, quand on est can't dans be l'ignorance et qu'on satisfied. ne connaît rien du tout, So comme when we l'animal, are souvent, in on ignorance, we don't know parle de cette anything position at de all. l'animal. Alors qu'on Like ne peut the pas se poser animal, de questions parce qu'on ne comprend pas then we une can ask situation ourselves questions supérieure, alors because on pense we que c'est can't merveilleux. understand a Alors higher que situation, on peut pas and we connaître think une then véritable that it's satisfaction. wonderful, C'est de la whereas vie we animale can't qu'on parle. feel any real satisfaction. Ça veut dire on That's n'a pas le it moyen means that we don't have d'échapper à the cette mean situation, tout comme to l'animal. get out from this situation, just like the animal. Quand on a une conscience animale, When we have on n'a pas le an choix. animal On est consciousness, emporté vers we don't quelque have the chose, choice. We et are on est obligé carried de towards faire. something, and we have to Mais la conscience do humaine, it. c'est différent. But Parce que human la conscience consciousness humaine is different because human consciousness est dotée de is discrimination. endowed with discrimination. But À partir de quoi? from À what? partir des enseignements des From the acharyas, teachings des of the enseignements aussi, bien acharyas sûr. and of the Supreme Et c'est ça Lord. qui est très important. That's very Cette important. discrimination, elle This vient avec la discrimination connaissance. C'est pour comes ça que with the Krishna, dans la knowledge. Bhagavad Gita, il That's dit why que Krishna cette in connaissance, Bhagavad Gita elle says brûle tout. that this knowledge burns everything. Raja, Vidya, Rajakuna, Pavita, Tama. Elle est It is la reine de la connaissance. the queen of knowledge. Elle révèle tout. It reveals everything. Donc, So, notre vie, our life elle doit s'appuyer sur la connaissance. must C'est pourquoi on doit have the étudier support of knowledge. et on doit That's why we should study and learn d'une manière authentique. in Pour ça, an la authentic Prabhupada way. That's a why intitulé sa Bhagavad Gita Prabhupada, telle qu'elle est. he entitled the Bhagavad Gita Parce que as it is. lorsqu'elle est interprétée Because when it's à travers une interpreted filiation qui n'est pas through authentique, a filiation which is not authentic, it gives no fruits because those are no more the words of the Supreme Lord. Aham, aham, c'est Often, moi. Et eux, ils disent, c'est le Brahman. Prabhupada say, aham, aham, it's me, but they say it's the Ils Brahman. interprètent même They les mots, even c'est- interpret the words of the Supreme Lord. Et donc, And so, quand cette connaissance elle when est this interprétée knowledge par is nous-mêmes, interpreted on ne peut pas avoir like cette discrimination. by ourselves, then we can't Parce que notre have discrimination va have être this faussée par discrimination notre propre interprétation. because C'est pour ça it qu'on will doit be avoir un goût. Tadvidi, tainted pas une personne, and on doit tinted avoir un with goût. our Le own goût, il interpretation. trompe. That's why we should have a guru. Tu pourras pas le connaître. He can tell us, you are wrong. You think you will be happy, but you won't. This is Ton illusion. indépendance, Your c'est une independence is an illusion. On parlait avec Radha. We were talking with Radha. Quand Arjuna, il a voulu When rejeter Arjuna son devoir, il wanted dit, to je peux pas reject combattre. his duty, I can't. He Et said, Krishna I lui a can't dit, tu parles fight. comme un sot. Krishna told him, you Parce speak que, like a fool. à moins que tu aies un Because gourou, unless you have a guru, tu te réfères à ton sentiment. you just Et ton refer to sentiment, your own il est feeling, faux. and your feeling is wrong. Donc il lui a dit, tu So parles, he tu said, crois être un sage, you think mais en you're fait, a sage, but parles comme un actually you talk like a fool. et c'est très And that's very interesting, c'est que because une fois que Krishna, once Krishna, il Arjun accepte le conseil accepts de Krishna, the advice of Krishna, une fois qu'il l'accepte, il dit, je suis après once he ton accepts it, he says, no, I am your disciple. I surrender to you. And from that moment, we escape from ignorance and passion. C'est à partir de là qu'on devient From this moment, we become a disciple. avant, Before, quand le gourou nous dit de faire quelque chose, when bah, the guru says, you do something, and you say, no, I can't do this, it means we are not even a disciple. quand
When we challenge the spiritual master, it means we are not a disciple, because the disciple should just say yes to the Guru. That's what Prabhupada said. Listen to the lecture of Prabhupada. Listen to it. It does not go further. He says even a disciple to have a sex life, he must ask the Guru to authorize him. It goes until there. Unless you're on this plane, you are not surrendered. If you are not, then how do you want to realize your eternal truth? It's not possible. Because Krishna opens the door of his abode to the one who is completely surrendered. Actually, when he's talking about this surrender, it also refers to his devotee. Because if we take the Adipurana, which says the one who thinks he's my devotee, he's not my devotee, but my real worshipping is the worshipping of my devotee, then we should understand that Krishna appears from the Guru. And many examples are given as Dhruva Maharaj with Narada Muni. Even Vyasadev. Vyasadev is the one who compiles Vedic scriptures. Still, Narada Muni rebuked him, like he chastised him, and he said nothing. He did not say, no, I don't do. No, he lowered the head and performed the order of a guru. So it's very hard to be a disciple. Who is a disciple? It's explained an authentic spiritual master is rare, but it's even rarest to be a real disciple. It almost doesn't exist. That's why it's very difficult to go back to the transcendental world. It's not so easy. When Srila Prabhupada talks about sincere service, there is really, he explains in the purport of Bhagavad Gita what's a disciple. That's extraordinary. It's someone who carries the order of his guru on his head and meditates 24 hours a day on his instruction and surrender to him. We are not disciples. That's why there's no taste in our practice. We are devotees, people dressed as devotee, but with pride. Because we're not able to hear some things. So in this limit, it means a travel of several lives to reach this perfection. Maybe this is sharp, but those are the teachings of Prabhupada. In this verse, Krishna says, only by this devotion I can be reached, conquered. And we can enter in my abode. Devotion is so high. We are in a form of illusion when we think that with this state of mind we can go back to Krishna. When Prabhupada talks about a sincere service, he says, he comes this word and said, he said to Krishna, you have to take back all those who offer me a sincere service. But what's the nature of this sincere service? What it means? I remember this excerpt of Mandakini, a French devotee, and she just wanted to make Prabhupada happy.
vous rendez compte, à cette époque-là, la And can Russie, you c'était realize, extrêmement dangereux. La at this Russie, moment, c'était Russia was interdit. extremely La dangerous. religion interdite, sur peine Religion d'emprisonnement. was forbidden. You could be Et imprisoned and elle lui dit, everything. et Prabhupada lui a And dit, Prabhupada told je her, voudrais que tu ailles quelque part. I want you to go somewhere, Oui, Mandakini. Prabhupada, Yes, Prabhupada, en Russie. I want you to go to Russia. Et il y a eu même un mariage blanc, en fait. And there Vous was rendez compte, even c'est a white sacrifié. wedding. La Can you foi en realize Guru, the prêt sacrifice? à tout donner. Ready to give Mais everything, quand faith in le Guru Guru. dit quelque chose, But when the oh, Guru oh, says something, je suis pas prêt. we say, no, I'm not ready. On considère même comme un mauvais père. We just consider him even as a bad father. C'est comme ça. That's the way it is. Mais But on doit accepter aussi we should notre accept déchéance. our fallen state. Parce It's que ça permet de important développer l'humilité. because it can allow us to La develop réalité, faut la humility. voir. C'est un We mot. must see reality. Le Vaishnava, il parle de la vérité. C'est comme une glace. Vous ne pourrez pas échapper. Vaishnav talks about the truth. It's like a mirror, you can't C'est escape. la nature de Vaishnava. That's the nature of the Vaishnav. When he talks, it's coming out because we need something. Voir notre vérité, To see our truth ça nous permet means de développer allow us to develop this desire. Parce que si je vois Because if I see where I'm at, c'est impossible pour moi it's impossible for d'atteindre me ce monde où to tout est reach this abandonné. world where everything is surrendered. Shri Bhakti Rakshakash Rabbi Goswami Bhakti Maharaj, il dit que Rakshakshar le Goswami halo de Maharaj Radharani, says, c'est Sharanagati, the halo of Radharani is Sharanagati, l'abandon. surrender. C'est l'atmosphère de ce lieu. That's the atmosphere of this world. Everything is surrendered to one another for the pleasure of Radha and Krishna. How to reach this platform, being independent, making our own little life, that's impossible. That's why Prabhupada comes and engages us. Mais on peut pas par But nous-mêmes we le can't faire. on our own engage ourselves. On doit suivre ce We should principe. follow this principle, Ce principe de la Guru Parampara. this principle of Guru Parampara. De comprendre que To understand the l'instruction qu'on reçoit, c'est pas quelque chose instruction we d'ordinaire. receive is not Parce que something si on ordinary. commence Because if we à start aller to contre, à go faire against, ça, oh, this is not fair, I don't want to do this, I do too much, I do this, I do c'est pas la that, façon qu'on doit méditer. it's not the way we should meditate. Le résultat viendra pas. The results won't come. Le résultat, The il sera results will be on sera, unhappiness. dans un temple à prendre plaisir. Will Prabhupada be parle in a souvent temple to enjoy. Prabhupada often talks about this. de dévots qui vivent dans un Devotees temple who live in a pour prendre temple to enjoy. plaisir. Notre but en Our vivant dans un goal, temple, living in the temple, c'est is de distribuer la misère. distribute mercy. Mais c'est difficile. But it's difficult. Parce que quand on perd la connexion, Because on when perd we lose l'énergie. connection, we lose energy of Et mercy. on est And we are poussé par l'énergie pushed matérielle. by à the vivre material ici. energy to live our own little Et life. dans cette conception And in this religieuse, conception, religious bien conception, I say parce que religious Prabhupada, il dit, la because spiritualité, Prabhupada c'est relié says à l'âme. spirituality is related to the Dans une soul. classe, il dit ça. He La says this in a spiritualité, lecture. c'est relié à l'âme. Spirituality is related to the soul, Et la religiosité, and souvent, religiousness is c'est relié au often corps. related to the body. Donc, en tant que So, religieux, as religious, on va accepter we will accept tout ce phénomène que Krishna nous donne. all this phenomenon Et on Krishna va en gives retirer us, un plaisir. but we will take pleasure from it. Et on va même, en fait, And we'll even penser qu'une think partie de ce lieu il est à nous. some place of this place is mine. Qu'il y a des choses que j'aime, que j'ai des choses que j'aime pas. Something I like, some Et c'est things une I forme de don't. dualité There's a whole duality which comes in the qui détruit heart of the devotee graduellement and which son destroys goût pour la vie gradually spirituelle. his taste for Et spiritual à ce life. moment-là, il est forcé And at de that prendre moment, le goût dans he's des choses forced matérielles. to have a taste in material things. That's something extremely subtle. C'est pourquoi on That's doit why être we vigilant. should be careful.
Et cette vigilance, And this on peut carefulness, l'avoir que we par can have it l'enseignement only by the teachings des Vaishnavas. of the Vaishnavas, like C'est Prabhupada. pourquoi l'étude, That's why study, le fait d'écouter les paroles de listen the Prabhupada en word of classe, Prabhupada in lectures, le fait the fact of d'étudier ses livres. studying his books. Alors bien sûr, So of Srila course, Prabhupada est le Srila premier Prabhupada commentaire du is Bhagavatam, mais the celui qu'on first, doit and the aussi first étudier les autres acharyas. purport of Srimad Bhagavatam says we Mais should ceux qui n'ont also pas étudié les study livres de Prabhupada, ils ont pas the les other bases. acharya. But those who did not study Parce que Prabhupada's Srila book do Prabhupada not donne have des bases basics, because Srila tellement, Prabhupada tellement merveilleuses. gives such wonderful basics. Parce que Because les commentaires des autres the acharyas purports of other ils sont acharyas are compliqués. complicated. Si on n'a pas de base, If we don't have c'est basics, très it's difficile. very difficult to understand, Parce que c'est des termes souvent because those are plus terms techniques. which are more technical often. Donc, So, si on n'étudie pas, if we do not si study, on n'écoute pas, if we do not listen, on ne peut pas avoir de discrimination. we can have discrimination and understand we are wrong. Et surtout, on peut pas avoir And de most of force all, we can't pour have prendre un strength chemin qui est meilleur. to take a better path. On doit comprendre une We should chose. understand Je me one rappelle thing. avoir rencontré I remember I une met disciple a de disciple Bhakti Pramod of Puri Bhakti Pramod Puri Maharaj, Et elle m'avait dit comme and she ça told me like this, que lorsqu'elle that avait when she entendu en fait heard son maître spirituel, her spiritual elle avait master, réalisé she realized qu'elle n'avait rien compris. she understood nothing. Et c'est ça la vie spirituelle. And that's the spiritual On doit life, toujours s'en remettre en question. always putting ourselves in question, Parce qu'on se trompe because we are wrong constamment. constantly. Il y a cette nature That this nature, en tant qu'âme as conditionnée, conditioned soul, un bouddhi, kami, siddhikami, which qui va nous forcer will en force fait, us à reprendre de to nouveau take plaisir. pleasure again in this world. That's extremely Alors subtle. bien sûr, il faut So un of course, équilibre we need a entre le balance plaisir et between l'austérité, Krishna le dit. pleasure and austerity. Krishna says this Parce que c'est le because principe du it's yoga the même. principle of the yoga Mais itself. lorsqu'on parle But when we de talk plaisir, about pleasure, Srila Prabhupada explique Srila c'est de trouver Prabhupada plaisir explains avec Krishna. finding pleasure with Krishna. Et c'est ça qu'on doit And that's what rectifier dans notre we vie. should rectify in our life. Dévier, c'est quelque chose de normal. To go astray is normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est But what's not qu'on normal se is ressent to not go back to pas. the On peut le center. sentir. We can feel it Parce qu'on a tous une because we all expérience, have some spiritual qu'elle experience, soit grande ou petite. whether it's big Quand or cette small. expérience disparaît, When c'est this qu'on est mal experience situé. disappears, it means that we are not well Parce qu'on devrait situated, toujours être là. because Si on it est should positif. always be there if we were Donc well pourquoi Krishna nous situated. donne une expérience supérieure? C'est pour comprendre So why Krishna de gives quelle us manière il a faut higher se situer. experience? It's Parce because que we should simplement, understand in par the la way théorie, we on should peut be pas situated. comprendre. Because with theory we can't understand this principle of Parce que pour discrimination, discriminer, because il faut to une discriminate expérience supérieure. we need a higher experience. Par l'expérience, on peut comprendre With the experience we lorsque can cette understand expérience when quitte, on se trompe. it leaves us, we can understand we are wrong. Et si elle And if disparaît, it disappears, c'est parce que Krishna it nous is donne un because moyen Krishna gives de us se situer correctement. a mean to be Et à un correctly moment, on souffre. situated. Parce que And at si some on point we prend trop suffer, de temps because à bien if we se take too concentrer, much time to c'est go comme back si to on the se perd center, complètement. it's just like if we are completely lost and the taste disappears. Et là, c'est une grande souffrance. And then it's a great C'est comme une suffering. traversée du désert. It's like go across a Et desert. naturellement, si And l'expérience naturally, if the experience est là, est is présente here, dans le present souvenir, in the remembrance, si cette expérience est là, Is dans le this souvenir, par la experience miséricorde de is here in Krishna, the memory through the mercy alors of Krishna, naturellement, then naturally we will on va cry. réaliser. We Krishna will nous realize, sauve. Krishna, I'm lost. Je suis complètement I perdu. got completely Je ne sais lost. plus quoi faire. I don't know what to do anymore. I'm lost. Extérieurement, Externally, on paraît normal. we seem to On be va donner une normal. belle classe, We can give a good chanter, lecture, chant, mais intérieurement, but tout a innerly, disparu. everything disappeared.
Tout a disparu Everything disappeared parce que because on n'a pas été we were not vigile. careful. Ça veut dire que graduellement, Which means on gradually we go astray, more and more and more. Alors, c'est toujours plus. So it's always more, and at some point we are lost. Donc, So c'est là qu'il faut pleurer. that's where we need to cry. Si on pleure pas quand on est If we do perdu, not cry when we are on lost, va rester bien. we will stay lost. Et qui peut venir nous chercher? And who can come to search À un us, haut niveau, Krishna va fetch venir. us? At a high level, Krishna will come when we are pure devotee. Parce que Krishna peut disparaître. Because Krishna can disappear from his devotee to make him cry. That's a high level. It's lost in separation. But for us, it's not this level. We are lost in illusion, so it's the Guru. Si on rejette le gourou, If we reject the alors Guru, on est fini. then we are lost. C'est fini. It's over. Si le gourou nous dit, là, tu fais pas ça, If the et Guru que vous says, commencez à don't avoir do des this, manifestations pour dire, là, je suis pas and d'accord. you start to protest, to say you're not okay, then you're lost. It's over. Parce que Krishna Because ne peut plus rien faire. Krishna can't do anything. Donc, So, on doit faire attention. so we should be careful. La vie spirituelle, Spiritual life, Prabhupada disait, c'est like comme Prabhupada says, un fil. it's like a C'est pas thread. beaucoup pour passer d'un côté à l'autre. We don't need much to go from one side to C'est another. facile. Mais on When we sait- go si to on the peut side of passer Krishna, du it's côté de easy, Maya. but we can go on the side of Parce que Maya. lorsqu'on n'est pas une âme Because réalisée, when we are not a qu'est-ce qu'on realized connaît de soul, Krishna? what do we know about Krishna really? On connaît Maya. We know Maya, but we don't know Krishna. La preuve, The proof c'est que lorsqu'on écoute sur Krishna, is that when we listen about Krishna, we sleep, but when we praja, we are not sleeping, we are really awake. But when it's the moment of Krishna, then c'est une preuve. that's a proof. Et au moment de la mort, And at the moment of death, au moment de la mort, at the moment of qu'est-ce qui va se death, passer? what will On happen? va pouvoir penser à quoi au moment de la mort? What will we think about at the moment of death? À celui qu'on ne connaît pas? At the one we don't know. Bien sûr, Krishna. Of course, Krishna is merciful Parce que son nom n'est pas différent. because his name is not different from Parce himself. qu'on s'est entraîné toute And cette because vie we à chanter, train this whole life long to alors chant, naturellement, then naturally on prendra we'll take shelter du Saint-Nom. of the holy name. Krishna, il dit, Krishna says, au moment de la mort, At the ce sont moment les of pensées death, de la personne the thought of the person qui donne en fait le gives résultat the result de sa prochaine naissance. of his next birth. Et on voit dans l'histoire And we de see in Narada history of Narada Muni, quand Narada Muni when Narada a atteint Muni l'amour de Dieu, reached c'est un divertissement, love bien of sûr. God, of course, Quand il a by quitté time, son corps, when he il a left his obtenu body, tout de suite he sa immediately nature obtained comme un his flash. internal nature as a flash. Et il a atteint And he la reached plateforme d'être un the serviteur. platform of being an eternal servant of the Supreme Lord. Donc on doit So méditer sur- we should meditate on this whole. c'est important. It's important. Et aussi And méditer also meditate sur l'importance de la on the miséricorde importance of the mercy of Prabhupada through the devotees, the temple. I give you an example. Quand on est au Mangalarti, on est When we are in Mangalarti together, there's power. allez au Gorarti le soir, Go to the Gorarti in the evening quand il y a 2-3 personnes, when there are 2 or 3 persons, quand vous êtes tout seul. and where you're all alone. Vous allez voir, c'est pas si simple que ça. You will see it's not so easy. Vous allez voir comment You les will autres see sont as importants. how others are important. C'est l'union qui fait la force. Union makes strength. Tout seul, on n'est rien. du tout. All alone, we are nothing. Rien, rien. Nothing at all. C'est pourquoi le principe That's du why the bhajan, principle chanter of seul, bhajan, chanting c'est pas alone, Prabhupada. is not what Prabhupada wanted. Il a déconseillé ça.
he did not advise this. Même Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Even Prabhupada a fait Srila une Bhaktisiddhanta chanson. Saraswati Prabhupada, he made a song about this. Les prétendants. Pretenders. Ils prétendent avoir They la pretend to dévotion have devotion dans un coin, in her alors corner, qu'intérieurement, ils whereas méditent sur des innerly choses they meditate qui on sont things différentes de ce which qu'ils are font. different from what they do. Krishna parle Krishna talks about it dans la Bhagavad Gita. in Bhagavad Gita. Et il a dit à Arjuna, je And veux he pas says que to tu sois Arjuna, ce genre de I don't similaire. want you to be this kind of pretender. I don't. Parce que ce n'est pas en Because rejetant ton devoir it's not by rejecting your que duty tu pourras te réaliser that you will spirituellement. be realized spiritually. Chacun a une nature, chacun a Everyone un devoir. has a nature of duty, Et c'est très important. and it's very important to do it. Je ne vais pas donner une classe So I sur la won't vie. talk for 1 hour and a Le half, point, but the point c'est que is that on doit we should pratiquer absolutely dans la practice compagnie des dévots. in the company of the devotees, not alone. Cette pratique seule, elle This ne mène pas practice à la alone véritable bhakti. does not lead to real bhakti. Et c'est ce que nos acharyas And expliquent. that's what our Acharya explained. Alors bien sûr, si So le of maître course, if the spirituel spiritual donne master gives us de chanter, the instruction to on doit chant, chanter, we will have to chant, mais jamais but never séparé des separated dévots. from the devotees. Jamais, jamais, jamais. Never ever. Notre vie Our indépendante life nous amènera nulle part. independence will Juste lead us nowhere, avoir des fautes just to see flaws in our Guru et à rejeter ses instructions. and reject his C'est ça la vie instructions. indépendante. That's independent C'est life. pourquoi on doit avoir That's why notre we vie should centrée have sur le temple, the life centered on the temple, centrée sur la mission. centered on the mission. C'est la meilleure façon That's de the se best détacher de way l'indépendance. to get rid of Sans ça, on va independence. graduellement Otherwise, se we'll all gradually je veux des direct vacances, towards ceci, a small life. I want Et on est holidays, plus en this, that, vacances que quand on fait notre service. and we are C'est ce qu'on more appelle and le more jeu in du a spirituel. holiday than On n'est pas when we des do on matérialistes. a service. It's the spiritual downfall. We are not Nos materialists. vacances, ça devrait être la pratique. Our holidays should be Peut-être dans un practice, lieu différent, maybe in a different à place, Vrindavan, in Vrindavan, Navadvip. mais on devrait But se servir de ces we should moments use this pour moment accroître to increase notre our foi, faith, pour prêcher. preach. Mais en aucun cas, en fait, But in no le way Vaishnava, il prend pour the une Vaishnav is satisfaction. taking for himself a personal satisfaction. Dans tous les livres de Prabhupada, In all the Prabhupada's books, Prabhupada doesn't talk like c'est une this. réalité. That's a reality. Alors bien sûr, So of course, si on a des if enfants, we have children, mais encore, but even there, on peut les amener en Inde, we can bring them in India, in other places where there are temples, meet Vaishnav. The goal of holidays is to listen to sadhu, not to take pleasure. Et même les versets du Bhagavatam, Even the verse of Bhagavatam which describe on doit aller, comment dire, visiter des lieux de that we pèlerinage. should go to pilgrimage places. Prabhupada Que explains, lorsque c'est indiqué, c'est pour rencontrer des sadhus. when it's indicated, it's to meet Parce que sadhus, le véritable because the lieu de real pèlerinage, c'est là où les pilgrimage dévots sont place présents. is the place where devotees of the Lord are present and they describe the glories of the Lord. Prabhupada explique ça. Prabhupada explains this in his lectures. Donc on doit faire extrêmement So we attention à should la be vie. extremely careful. Et si on prend Life is plaisir, short, and if we enjoy, alors ça fait reculer it la makes réalisation spiritual realization go back. spirituelle. Donc, chacun fait ce qu'il peut. So everyone does whatever On he doit en can. parler, We should talk about it, pour moi, pour tout le monde. for me, for everybody. On doit absolument And absolutely faire attention be à ce careful qu'on concentre. to go back, center ourselves C'est properly. très important. That's very important. Parce que sans ça, Because otherwise, si notre if our dévotion est mixte, devotion is mixed, on n'atteindra pas. we won't reach the abode of the Lord. Vous vous rendez compte, Prabhupada, il a dit la plupart de mes disciples, Can you realize? Prabhupada said most of my disciples want to be deva. qu'est-ce que ça veut dire? What does it Ça mean? veut dire qu'ils acceptent It means they Krishna accept parce Krishna qu'ils sont plus heureux. because they are happier. C'est pas... That's not, c'est dur. that's hard. Donc on doit So we should avoir
have this choice, discrimination for us. But in lecture, we should talk about it too, because it makes part of the teachings of our Acharya. For me, for everybody. So, in this moment, where am I? And it's something we should do with intelligence. That's the way it is. Those great Vaishnavas who come from the transcendental world are completely pure. There's not a trace of pleasure for themselves, not even a small tinge. Ravi Vishwanath Chakravarti Thakur explains in which way Krishna gives himself to his devotee. For example, the story of Ambarish Maharaj and Durvasa Muni. It's explained, the Lord says, they are not searching anything for themselves. They're not even one space to find a pleasure. Not even a little piece. He has to give himself. He becomes the slave of those Vaishnavas. That's so high, a devotee of the Lord. That's why we should have this kind of discrimination. It's not bad. We have to have it. You have to engage everything for the Lord. It's very important. Everything. Jai.